כמה מילים בגלל השפה. Ich spreche mit ihm Hebräisch. Ja? I speak with him Hebrew. I can speak also in Czech language. Somebody, or Slovakia also. I am born in Slovakia, in Bratislava. So first of all in English, okay? I am born in Bratislava. 28th of July, 1934. I'm young, younger than the born. But it's through this before how many? Before 9 years. I was 89. Impossible. I don't know why. But this 297729. So I will speak Hebrew, but sometimes also English, Czech, or Russian maybe. I will speak about my child time. It's better. How I am here now, it's impossible. I don't know why. But it's to be young and to live. This is my thing. Okay, so we will now see a small time from the television film in Slovakia before 2 years. Okay? And I will explain him, but it's very important and very interesting. So, אתה רוצה? שנייה. אני מראה את מה שהיה בטלוויזיה, או מה שאני מראה את הסרט? מה ש... את הסרט שנתתי לך. את הסרט, אבל... עם הילד. אבל זה יהיה כאילו... טוב. לא, בסדר. אני איתך, מה שאתה אומר. אני אסביר. בסדר גמור. עד לנקודה של בית הכנסייה. ובסוף נשים את הקטע הזה של הילדים שמדברים שנה. אין בעיה. The first of all, you will see. The film is 50 minutes, but you will see only 2-3 minutes, not more. Also, can you close maybe like this for better sight? יופי. מצוין אתה. זה סרט שהטלוויזיה הסלובקית החליטה לעשות בנובמבר 2019. It's a movie that the Slovakian TV did on November 2019. The movie is about David meeting a small child from Slovakia, and they're going together through the places that David were in the war. This is Bratislava. This is Bratislava. הטלוויזיה הוסיפה לי נער בן 11. אמרתי. אדם. ששמו אדם. Like the name of the child is Adam. In Hebrew, it's human. And now the first. This is Adam. Adam in Hebrew is human. In Israel, David is David. In Slovakia is Pavel. עכשיו, אני מטייל עם הילד במשך 4 ימים במקומות מסתור שלי, איפה שניצלתי. So David is, as I said, David is going with Adam like through the places that David were hid during the time of the war.
הסרט הייתה לו, הטלוויזיה הקרינה בינואר 2020, והייתה לו הצלחה גדולה, יום אחרי יום פעמיים הקרינו עם רייטינג מאוד גבוה. The film was in the Slovakian TV. It was broadcasting 4 times and with a lot of rating. And this is what David said. כאן אנחנו נמצאים בפינת הרחוב בו גרנו. This is the corner of the city where David and his family were living before the war. Not before, yes, before, but till 42. And we play Skovavachka. And they play hide and seek. This Why? game. Because כי אני אמרתי שאני למדתי ממשחקי ילדים איך להתחבא, איך להינצל. Like during his whole life in the trying to hide from the Nazis during the Holocaust, David was a little boy, so he played games. Like in one of his favorite games was hide and seek. It's Adam. לכן הם קראו גם לסרט הזה בסלובקית סקובבצ'קה. And this is why they called the movie hide and seek. הילד הזה, הנער הזה, בן 11, הוא היה בגיל 11 כאילו להתאים אותו לגיל שלי באותה תקופה. So Adam, the small child, is 11 years old, and the production of the movie, they were trying somehow to have like the same like age of that David was, and like show Adam like what was it like to be 11 years old also for David in the war, even younger. המעניין הוא שאני לובש באותו סרט את אותו מעיל שאני עכשיו מספר לכם. It's like the same quote from the movie. Like this is like what does it say? אנחנו הולכים במקומות מסתור שהייתי. אני ניצלתי הודות לטוב ליבם של 3 משפחות נוצריות. So David said he got rescued and got saved because of 3 Christian families that helped him and his family to pass the time of the war. והמיוחד היה שאני הייתי לבד. ההורים לא היו איתי באותה זמן. כי לא יכולנו להיות ביחד באותו המקום. Well, it was special that David wasn't always with his family. Was most of the time he was alone, and those families really helped him to survive. עכשיו אנחנו נראה את הקטע של הסרט עד לנקודה מסוימת שאחר כך אני אסביר את הסיפור. בטח. לא רואים כל כך טוב, כי זה... כן, על הפנים. לא משנה, אבל נראה את ה... עכשיו, מה שלא יכלו לצלם, הם ציירו. What they couldn't like really film, they drew it up, and they used animation. כי אני סיפרתי לילד שאצל המשפחה הזאת, שהייתי בפרבר של ברטיסלבה בביסקופיצה, הייתה משפחה דוברת הונגרית. פתאום אנחנו רואים שב-44 בנות הברית הפציצו את ברטיסלבה. זה עוד לפני סוף, אני קופץ קצת על ה... Okay, okay. So they were hitting with the Hungarian family, and this is like an art from the year 44 that David gonna tell us more about this later. והמטוסים הם מטוסים של אמריקאים,
ואני מנסה לברוח מפניהם. זה מין נאיביות של ילד. Like the airplanes that we're seeing, it's not the German airplanes, like the American airplanes, and he was running from those airplanes because they were bombing in Bratislava. תכף אנחנו נגיע. אני הולך עם המשפחה, פה מתארים את המשפחה שהגביעה אותי, שאני הולך איתם, כי הם סיפרו שאני הבן שלהם. The drawing that we just saw, this is a family that David was living with them, and they were like his parents, and he's going to talk about this later. אנחנו רואים פה את הקטע האחרון בסרט, שאני רוצה להציג לכם. לוקחים ההורים כדי להציל אותי וכדי שאוכל לחיות, מביאים אותי לכנסייה אוונגלית בברטיסלבה, ואני מדגים, באותה כנסייה עצמה הייתי ב-1943. So in the year 1943, David got baptized and got converted to Christianity because it was dangerous to be a Jew. So this is the same church that he got converted to. The same situation is both in beginning of 1943. זה אני. והכומר שופך לי מים על המצח, ואני מצטלף כאבנגלי. So the priest like put water on his head, as you know, put the cross on his forehead, and now he's Christian. And like this whole thing, like what they try to do in the movie, it's somehow to show Adam and the other viewers what was it like. ואני מסביר לאדם את הסיפור הזה. וזאת הנקודה שאני אחר כך אמשיך לספר ואקדיש לזה קצת סיפור, אבל הכנסייה, ביקרתי בה לפני 2.5, פעם הראשונה אחרי עצם ההדבלה שהייתה בתחילת שנת 1943. So this is like the church that he got converted when he was 7 years old, 8 years old in the year 43. He visited there in the first time after the war 2 years ago. זהו. Okay. Can you stop it, please? You can also close the beamer. Thank you. Good, thank you. יאללה, התחלנו, דוד. זה אחד הפרטים שמלווים אותי במשך 4-5 שנים כילד. איזה פרט? הפרט הזאת של הכנסייה, רצון להצילני על ידי הדבלה להיות נוצרי. וכתוצאה מזה, הכומר, כעבור שבוע, הכומר האבנגלי, הביא להורים שלי תעודת לידה חדשה. יש לי את התעודה בבית. יש לי את התמונה פה. כן. אנחנו נראה אחר כך. ובתעודה אני רשום בשם לא שלי, של פאבל סוכוסטאבר. My name is now Sivor, David, but I born as Pavel Suchostaver in Slovakia. Because כי הסבא שלי, my grandfather, came from Ukraine to Slovakia in 1889. For many years. תן לי שנייה. טוב. So David is also going to explain everything like later, but this memory of going to church and getting baptized and getting converted to Christianity was a really major part of his life, and
he said also a week after he got baptized, he got new documents that says that he's now Catholic, and he has like a new name, and this one of the major things that really helped him to survive the war. והשם שרשמו לי, ין שלוסיאריק. So this is the name he got like after he got converted, a new name. עכשיו, אני לא אמשיך את הקטע, אבל זה היה קושי לילד בן 7.5, להסתגל לשמות חדשים, למקומות חדשים, ופה אני צריך להגיד לכולם, אני במסקנה הבוגרת שלי הייתה איך אני הצלחתי הרבה פעמים לבדי לפעול בצורה כזאת כדי לחיות. כי החיים הפכו להיות חלק בלתי חשוב, זה הכי חשוב בעולם בשבילי עד היום הזה. So, wow. No. So, like for David, living is a really major thing about life. He, like till to this day, he just wants to live, and he was talking about when you think about it, you're 7.5 years old, like you're just thinking about games and have fun. And David was needed to work on his new name, on new identity to live, because he needed to survive. So till to this day, he is trying to live and have a life because of his childhood. It was really, really hard for him. Yes. It's for you. The life is the best. As you take now here in this place. אני אעבור ככה על סדר התרחשויות שבעצם בזכותן אני נמצא פה. כי הרדיפה אחרי יהודים הייתה בסלובקיה מאוד קשה. סלובקיה הפכה להיות מדינה עצמאית, לאומנית, נאצית, לעומת צ'כיה שהייתה מדינה כבושה, שבראשה העמיד היטלר את אחד מהקצינים הגבוהים שלו, שאותו הצנחנים הצ'כוסלובקים צנחו והרגו אותו בשנת 41. והם גרמו לזה לשינוי מאוד טוטלי של התייחסות הגרמנים על צ'כיה ועל פראג במיוחד. So David said we're going to go through his life like from the age of 5 till the end of the war, and he was saying that the time back then in Czechoslovakia was really, really hard. There was both Czech Republic, or Czechia back then, and Slovakia were independent countries, but the Slovakian also were doing deals with the Germans for not hating their country. So they so at the same time, wow, sorry, אני קצת מתרגש גם. I mean, I'm excited like, because of all of you. So the Germans did a deal with the Slovakian about hunting down the Jews, and also they got money from the Slovakian government, like from the Slovakian government got money from the German government for any Jew that they brought to the Germans. So this was this relation between those two governments just to hunt down Jews. So it was really, really hard to be a Jew at the time. In Slovakia, in this time, were 89,000 Jewish. In Czech Republic, part of Czech, it's Czechoslovakia, were 250,000 Jewish. So this is the situation in this time. כתוצאה מהתהליך הזה,
בסלובקיה היו לפני המלחמה 89,000 יהודים, ושרדו את המלחמה 29. So before the war started in Slovakia, there were 89,000 Jews, and after the war, there were only 29,000 Jews. חלק בין הנעדרים של הנרצחים היו בני משפחה שלי. דודים, בדודה וסבתא. ואני הצלחתי רק, כשאני חושב לי בבגרותי, איך זה קרה, כמובן בעזרת ההורים, אבל הרבה ביוזמות של דברים מסוימים שאני יזמתי, ועל זה אני אספר להם. So, David mentioned that his cousins died, and also his grandma were among the ones who died in the war. And he thinks he was summarizing what he went through when he got older, and of course he got help from his parents and from different families that hated him, but it was a lot about David's courage and what David himself did as a young boy during those times, and he said he's going to explain everything. אני לא אדבר לפי סדר כרונולוגי, אבל לפי סדר האירועים. כי תאריכים זה חשוב, אבל לא חשוב. אבל האירועים הם יותר מעניינים גם היום. ובגלל זה אני מחייך. So David said he's going to highlight those specific events that he went through during the war. It won't necessarily be like in chronological way, but those specific events really help him to survive, and because he survived, he's smiling, enjoy life till today. And therefore, אני אקפוץ לספר, כתבתי את הספר הזה לפני שנה. He wrote this book a year ago. Yes. השם של הספר, העולם בו אנו חיים, The name of the book is the world that we're living in. הוא תרגום ממחזה שכתב קרל צ'אפק, הצ'כי, בשנת 1924. So the book is translation. There are a lot of translations of Karl Čapek. He was a Czech author, Porchman, and David also read his book during those times and got inspired by him. Po česky. Ze života hmyzu. Napsal Karel Čapek 1924. עולם החרקים כתב בתרגום צ'אפק ב-1924, כשהוא תיאר את הפוליטיקאים לאחר מלחמת העולם הראשונה, וזה כל כך מתאים. So Karl Čapek also wrote a book in 1924. He wrote the book, what is the name of the book? Not book, theater. Like a play about the politicians after the First World War that were described as insects. Yes. לכן קראתי את הספר הזה. עכשיו, שני אנשים, עד היום, שני אישים, השפיעו מאוד עליי, על החיים שלי. אפשר להגיד. אחד זה קרל צ'אפק, עם ההומור הנפלא שלו והאנושי, והשני זה צ'רלי צ'פלין. נגיע לזה, ואז אני אקרא. So, two main people that really encouraged David and really David got really inspired of is this guy Karl Čapek and Charlie Chaplin. And now David is gonna read some
quotes from there. צ'רלי צ'פלין, שהוא עד היום משעשע אותנו, אמר כמה דברים מאוד חשובים. אחד מהם, הוא כתב, וזה מה שאני קלטתי, אני אוהב ללכת בגשם, כי אף אחד לא יכול לראות את הדמעות שלי. So Charlie Chaplin, till to this day, as we know, really affecting us, and it's always funny to see his videos. And one of his quotes that maybe you know, that I like to walk in the rain because no one can see my tears. And really inspired David. It is me, also. The second, השני הוא, היום הכי מבוזבז בחיים, הוא היום בו אנו לא צוחקים. So another quote by Charles Chaplin is, the most wasted day is the day that we're not laughing. And for David is also a really big quote for him. Very important to laugh, because I laugh. אז זה פרק אחד מהסיפור. אני אעבור ככה סיטואציות שהן פשוט מעניינות עד היום הזה. במקום מסתור הראשון, אחרי שגירשו אותנו מהדירה במאי 1942, ומצאנו מקלט באיזה צריף בגבעה מעל העיר. אני איתך, הכל טוב. כן? שבעל הדירה היה בורח מהצבא הרוסי, מבלורוסיה, ושמו היה ביריוקוב, והוא היה בצבאו של ולסוב, שהיה צבא אנטי-קומוניסטי ולאומני. אז יש לזה פוליטיקה גם. ואצלו גרנו. So David mentioned that his first hiding place was in May 1942. They were hiding in the countryside of Bratislava. They were living with this Belarusian guy that were running away from the... הוא ברח מהצבא הרוסי. He was running away from the Red Army because he was part of another army. He was the other army was anti-communistic and nationalist. את הוביל לו עוד ולסובה, גנרל ולסוב, את הוביל נציונליסט. By the General Vlasova. Yes. אני אומר את זה כי אנחנו כל תקופת שהותנו באותו מקום פחדנו שמא האיש הזה לא ילשין כדי לקבל את הרכוש הקטן שלנו, קטן. Even though his family, him and his family were hid at this place, because he was nationalist, they were really afraid that in every moment he's going to talk with the government and just going to take their little property. And also, for sure, you paid for this guy, right? To hide in his place. שילמתם לו, נכון? They paid for him to hide in his place, and still they were really afraid that that they're gonna take them. עכשיו, בנקודה הזאת, היה לי דוד, יוז'י, אח של אבא. הוא אשתו תפסו והעבירו לאושוויץ והיא לא חזרה אחרי המלחמה. הוא עבר לגור למקום אחר, בעיר. ואז ההורים סידרו איתו שאם אצלנו, אצל ביריוקוב יהיה מסוכן, אנחנו נעבור אליו. אוקיי, רגע. So there was Yoshi. He was uncle. It was his uncle. It was the brother
of his father. And David mentioned that also his wife was sent to Auschwitz and didn't return. And they were pretty close. They're the same place, like the place that they were hiding, and they had an agreement between Yoshi and his family about if something is happening, so let's be together and hide together. אני רוצה לספר איזה קטע קטן שפתאום נזכרתי, שנודע לי רק בשנים האחרונות. אשתו של יוז'י, תפסו אותה, זה ידענו אחרי המלחמה. הוא עברה, זה היה ב-1942, היא עברה לאושוויץ, והסתבר לנו היום לפי כתובים שהיא הייתה בהיריון, לקחו אותה לאושוויץ, היא ילדה תינוק בשם פטר, נתנה לו שם באושוויץ, והילד הזה לא חי יותר מיומיים, כי הם לא טיפלו בו. So David, וזה היה צריך להיות בעצם הבן דוד שלי. So David mentioned that in the last few years he was doing research about his family, and like the wife of Yoji, she got captured in 1942, and she went to Auschwitz, and they figured out that she was pregnant when she came to Auschwitz. She gave this baby birth, and this baby didn't survive more than 2 days because they didn't take care of. We know the name of the baby. His name was Peter. And he was his cousin. This is part of the situation. כתוצאה מזה אנחנו ההורים סיכמו עם הדוד שלי יוז'י, שאם אצלנו מסוכן, אנחנו עוברים אליו בערב. וכך, ערב אחד, אמא לקחה אותי, והרגישה שבריוקוב עומד להלשין עלינו, ולכן הלכנו ליוז'י. ושם פתאום התברר לי, אני גיליתי שעל החלון שלו, יש מגבת לבנה, וזה היה סימן שמסוכן. ואז חזרנו בחזרה לצריף שלנו, בלילה. So, there was like, again, they were living in this, with this Belarusian guy, and his mother had the feeling that he's going to tell the authorities that there are Jews in his house, and they want to send him to the concentration camps. And so again, they were really close to Yoshi, to his uncle. So they went to his house, and they figured out he has a white towel on the window. And the agreement was between David's family and Yoshi that if there is a white towel, there is danger. So even though they already arrived Yoshi's house, they came back because they didn't know what happened. ופה נוצרה סיטואציה מאוד מעניינת בשבילי. למחרת, אני אהבתי את הדוד שלי, ולא הבנתי מה קרה לו. למחרת אמא הלכה לעבוד על ניירות מזויפים לכנסייה קתולית, שם שימשה טבחית לנזירות. ואבא קיבל מהממשל הסלובקי אישור עבודה כאיש נדרש כמסגר מקצועי. יצאו לעבודה, ואז נשארתי אני בצריף הזה. ואז החלטתי ללכת לראות מה קרה עם הדוד יושי. הגעתי עד לבית שלו, ברחוב כל הרובע 7,
אני יודע, אתה זוכר את הפרטים, ועמד שם השוטר סלובקי, נאצי, תפס אותי ביד, מה אתה עושה פה? אז אני אומר, אני באתי לראות חברים שלי. סתם סיפרתי סיפור. שנייה. So, You work hard. So David was telling that they came back to the house, and the day after, his parents went to work. Even though they were Jews, they had his mom for documents, and she was working in the ministry, like the Catholic Church, and she was working there as a cook. And his dad, even though he was Jewish, he was an asset to the government, and he worked with metal. So both of his parents had work, and David, again, he was. בן כמה היית? זה הייתי בן 8. So David, again, a small child, he was 8 years old. He got bored at home. He got nothing to do, so he wanted to see what's going on. Why Yoshi put the white towel on the window. So, of course, David went alone to the city, didn't care about anything. And he was looking forward to see what's happening. And the same time, he went to Yoshi's apartment. There was this there was German. Slovak National Police okay. guy that caught him and asked him, "What are you doing here?" And David was saying, "I'm with my friends. I'm like here and there." And the police guy didn't believe him, and he took him. And okay, השוטר לא האמין לי, ותפס אותי ביד, והוביל אותי קרוב בערך 200 מטר מהדירה של יוז'י, ישנו בניין המשטרה הראשית של העיר, בכלל של סלובקיה, זה קיים עד היום הזה, והוא הוביל אותי לחצר המשטרה, ושם, והיה כבר חורף, זה היה נובמבר, התחיל להיות קריר, ואני לא הייתי מלובש כל כך, זה אני זוכר גם, ואז וראיתי שם קבוצה של 20-25 יהודים, עם המגן דוד, שהיו מסומנים שאני לא רציתי לשאת בשום אופן, וראיתי ביניהם את יוז'י. והשכל אמר, הוא לא בא אליי, ואני לא באתי אליו. So this police guy, when he caught him, he took him by his hand, and they went 200 meters from Yoshi's apartment. And from there was the main police headquarters of the Slovakian government. And it was winter, it was November. And David also remembered that he wasn't really dressed that well. So when they arrived to the entrance of the... For you. אחלה דוד. יש להפריע להקלטה. So when they arrived at the headquarters, there was this entrance or garden in this place, and David went there and saw already like between 20 and 30 people that were wearing the David star. And also David mentioned that like he never wore the star. He said like, I'm not wearing the star. It's not for me. And between those people, he saw Yoshi. But even though he saw Yoshi, and he really loved Yoshi, because it was also his family, and Yoshi really loved him, they looked in the eyes and they say, we're not coming to each other. We're not connected. Be careful. Yeah, it's a bit... וכאן הקטע החשוב והכי מעניין. כעבור שעה-שעתיים העבירו המשטרה שתי מכוניות פתוחות, והמיסו את כל היהודים על המכוניות האלה,
ולי אמר השוטר שלי, שב על הרצפה. ואז המכוניות התחילו לנסוע לכיוון, ואני שמעתי מה דיברו, דיברו שהמכונית הולכת לפטרונקה. פטרונקה היה מרכז איסוף יהודים שלידו תחנת רכבת, שמשם לקחו את היהודים ברכבות למחנות הריכוז. So after they were there and they saw Yoshi, after an hour or two, came two open trucks to the headquarters and took all the Jews that were in the headquarters. And this policeman told there was no place like for sitting, so the police guy told to David, you sit on the floor. And David also heard at the same time that the trucks are going to Patronka, and Patronka was a place near a train station. That in this train station, they were sending Jews to the concentration camps and death camps. ואז כשהתחלנו לנסוע, ירד שלג, והכביש היה מכוסה בשלג. וכעבור קילומטר או שתיים הגענו למקום קרוב מאוד להליכה למקום במגורנו אצל ביריוקוב. זה היה בדרך לגבעה מעל העיר. ואז יושי שישב אחריי, בלחש לי, ואנחנו לא דיברנו, לחש לי סקוץ', סקוץ' ויסקוץ', ויסקוץ'. ואני בלי חוכמות הרמתי את הישבן, הופ, והייתי בחוץ. כי הייתי ספורטאי. ונפלתי על השלג, אני זוכר טוב שזה לא קיבלתי מכה, כי היה שלג, והטוסיק שלי התיישב על השלג, ואני הסתובבתי וראיתי שהמכוניות נוסעות, כי לא הבחינו שאני קפצתי מהמכונית. אני הסתתרתי באחד השיחים, עליתי בלילה לדירה, הורים עוד לא היו, הייתה סבתא, ועד כאן אני מתראה, ואז סבתא עמדה בשלג בחוץ וחיכתה לי, ואז אני רק ראיתי את סבתא, בוז'ה מוי. והסיטואציה הזאת, אני יכול להגיד, אני פשוט ניצלתי. So again, it was winter at this time. It was snowing. So they were driving with those two trucks on the road, and everything was like also the road itself was covered by snow. And they went after 1 or 2 kilometers. They were really close to the place where he and his parents were hiding, and Yoshi was suddenly behind him, and they didn't talk the whole drive. And suddenly Yoshi told him like Scotch. They told him to jump, and David didn't ask any questions. He just like lift his butt and just jumped. And also mentioned he's really a sportive person, really an athlete. So it was really easy to him. And he was jumping, and he saw the trucks didn't stop, and they were just driving, and he got saved. And for some time he was hiding in the bush, and for a game for him to pass the time, that to make sure that no one is looking after him, he was counting the trains that were in the train station as a game. And after some time he went back home, and he saw his grandma holding her head, and so like, where were you? Or like some curse in Slavic language. And then he figured out that he actually has been saved. And also at the same time, his parents weren't at home during the whole time. His parents didn't know that he was gone.
And when also they came back, they weren't angry at him. They were hugging him and loving him. אחרי המקרה הזה, ההורים החליטו שאנחנו עוזבים את הביריוקוב הזה, מתוך חשש, ואז התחיל תהליך של מחבואים של כולנו, ממש. זה היה בתחילת 1944 כבר. ואני הועברתי למשפחה בפרבר של העיר, שאת שם המשפחה למדתי רק אחרי המלחמה, זה משפחת אוסוולט. וכשהגעתי למשפחת אוסוולט, מצאתי שם גם את סבתא, את שני הדודים של אמא ובת דודה שלה. היינו 4 איש באותה משפחה. משפחה של איכרים, בביסקופיצה. משפחה דוברת הונגרית. סלובקית חלש. So after this event, they figured out this is too dangerous to stay with this Belarusian guy, and they since this event, David said that the hiding and the change of hiding really started, and there are a lot of changes between this hidden place. So in 1944. He went alone to this Hungarian family in the countryside of Slovakia. He learned afterwards that the family name is Oswald, and they talk Hungarian. They weren't really talking Slovakian, but somehow they found out that also his grandma. His two cousins, his two uncles and cousins were there, and they were hiding 4 people at the same place. And also, they were living with the family with 3 people in the family. Not really, they didn't have a lot of money. They were farmers, simple people. Yes. And he was hiding there. And the name of the city was Pisakovsky. אני מוכרח לומר שלאחר המלחמה חשבתי איך משפחה כזאת קלטה 5 נפשות. אז הסתבר לי כתוצאה כהנקדה שלהם קיבלה את חסידי אומות העולם, spravodliví medzi národmi, bylo vtedy aj v Čechách ghetto. ואז היא סיפרה לי שאנחנו, ההורים שילמו להם. זאת אומרת, היו משפחות שקלטו יהודים, המשפחה הזאת שעזרו לה ושילמו, יתר הפעמים שהייתי, אני יודע שזה הייתה טובת לב, כי הייתי בעוד 2 מקרים כאלה. עכשיו, פה במקום הזה בביסקוביצה, זה מעניין, זה מלפפון יחשוב. המשפחה חקלאים. לפני זה אני רוצה שנייה לתרגם. Agriculture, the family was. And I was then 9. היה להם בן שנה מעליי, שקראו לו שניו. וזוג הורים. רגע, אני יכול שנייה לתרגם עד לפה? מה? זה פשוט סיפור אחר, אני יכול לתרגם שנייה עד לפה? אוקיי. No. So, David said after the war, he wanted to figure out why and how those poor family help his family. And he figured out that, first of all, this family are in the rightest among the nations. It's an organization, if you don't know about this, it's an organization that give awards to people and families that help Jews from kindness. So they did, this family did get money, but of course they were really risking their life
for saving him and his family. But for the other families, that David is gonna talk later. They actually did it from kindness and didn't care about any money. וזה היה מסוכן גם בשבילם. And there was also, for sure, it was also dangerous for them. And David started to say there were like two parents and this. What was his name? Like the name of the. And there were two parents, like the householders, and they had a son whose name was Shanyo, and Shanyo was older than him in 1 year. Now, אחת הבעיות שם הייתה לי אוכל. היה מעט ורע. סתם דוגמה, בבוקר הגישו לי כוס קפה שחור, אבל לא קפה, אלא תחליף קפה, וזה היה נורא, זה היה מר כמו מוות. ונתנו לי לחם יבש, והייתה מרגרינה לבישול על השולחן, שהייתי מורח, וזה היה גם לא טעים, כי זה נדבק לי על הלשון. אז אני שובב, ראיתי שעל השולחן ליד המטבח יש צנצנת עם סוכר. קפצתי, שפכתי שכבה של סוכר כדי שאני יכול לאכול. זה עוד זיכרונות כאלה של האוכל הייתה מאוד בעייתית בכלל. So David mentioned that the food was awful, like even more awful than what we have here in the IYM. And he was 9 years old and he was drinking some light coffee but not real coffee. He was also eating a really dry bread, like cooking butter, and it was really, really awful. But David was smart. David saw a sugar jar on the table, so he put a big layer on everything, and he just ate it. But he remembered it was like really hard. Therefore, אני הייתי יוצא עם שניו לשדה לאסוף מלפפונים. הייתה עונת מלפפונים. ואני, תוך כדי איסוף מלפפונים לסלים, הייתי זולל מלפפונים, ממלא את הבטן לכל היום. So they had, like, this family had a farm, and they had 2 cows, some pigs, and also a field of cucumbers. So every morning, him and his friend Shanyo went to the field to collect cucumbers. So because the food was really, really bad, he was always like eating the cucumbers. He was like collecting some, eating at the same time. עכשיו, אני קופץ כמה שנים, כשאני מספר את הדברים האלה, אז הרבה פעמים שאלו אותי, מה נשאר לך זיכרון מכל התקופה הזאת? אז בין כל הדברים, כל היתר, הייתי אומר העניין של האוכל. וכאן נתתי דוגמאות, ואני גם אתן להם את הדוגמה הזאת, כשאני למשל אוכל ארוחה, גם פה, אני לא מסוגל להשאיר אוכל על הצלחת. הנכדים שלי שמשאירים אוכל, אני לוקח להם את האוכל ואוכל, כי אני לא מסוגל להשאיר אוכל על הצלחות. והדבר השני, זה עניין המלפפונים. אני, מאז, כשלארוחת בוקר, אני חותך לי סלט עם מלפפונים, אני נזכר. עכשיו תגיד, ואז אני אוציא את המלפפונים. זה ברור. עובדים עושים פה תסריט. נעשה הצגה. So considering the food, till to this day, David can't really leave any food on his plate. Also here, he said, like we mentioned, like also here, and also when his grandchildren also eating, and they put some food on, like there's still some food on their plate. David is taking their food and eat it because for him there's
there's food getting thrown out, and also because of he was eating a lot of cucumbers, like during the time he was eating with this Hungarian family, he still remembers till to this day the taste and the smell of the cucumber. And now, therefore, קניתי אתמול מלפפון. From the supermarket, I take it. Now here, wait. This. Every time. Oh, I'll go back 40 years. More than 40 years. 80 years. Yeah, 80 years, and I still remember the taste and the smell אבל of what he ate. זה נכון, אני אומר לך, אני חש את זה בעצמי היום. כשאני אוכל למלפפון, אני נזכר. So because of the trauma and like this is what he was doing, it's like the smell can't live, like what he was going past those times. יש דבר כזה, זיכרון לאוכל. It's לכל אחד יש. memory to food. He says like everyone has it. Also David is Memory of food, כל child have the memory. I'm 100%. yeah, everyone knows like what they like and what they don't like, right? וכאן בסיפור שלי אצל משפחת זה. יום אחד בבוקר ב-6, אנחנו יוצאים לאסוף מלפפונים, ומהכביש באים שני ז'נדרמרים, אחד מהם היה חייל גרמני אס-אס, כי היה לו את הצלב. ואז שניה אומר לי, תעשה משהו, הם באים לקחת אתכם. ואחד מהסלובקי, הז'נדרמר, שבא אליי, שואל אותי מי נמצא בפנים. אז אני אומר לו, ההורים שלי. סתם, אמרתי. זה לא היה נכון. אז הם נכנסו פנימה. ואז שניה אומר, נו, אבל משהו תמצא. אז אני פתאום רואה שהחזירייה מאחורי הבית, שהחזירה המליטה 10 חזירונים, שזה ידעתי, היה חלון קטן, לא גדול, ואז אני רצתי, קפצתי עם הראש פנימה ונפלתי לתוך הזבל של החזירים. והם, החזירונים התחילו לצווח, וואו, וואו. ואני לא ידעתי מה לעשות. אז שמתי לאחד יד והוא התחיל למצוץ לי, אז נתתי לכולם את הידיים. אז 10 חזירונים מצצו לי את האצבעות, והטלוויזיה עשתה איזה ציור על בסרט. So, as you remember, David every day went outside and collecting cucumbers with Shanyo, his friend. And while they were collecting the cucumbers, they saw from the road those two police people. One was a Slovakian nationalist, and the other was an SS soldier. And they went to the house, and David welcomed there, and they asked him who you are, and like, what are you? And he said like, oh, I'm living here, this is my parents. And they just went inside, and Shania told to David, do something, like they came for you, they came for your family. If you remember, there were like 4 people living there of his family. And David, for sure, an athlete man, jump into. Yeah, it was. There was the pigsty behind the house. He was jumping through the window into the mud and the shit of the pigsty. Really disgusting. But David wanted to survive, and so he jumped inside. And at the same time, that there was a pig who gave birth like to 10 piglets. And like they were like screaming, and like and like as you know, like with dogs, like when like dogs bark, like something happening. So David wanted to make them like silent. So he brought his fingers to one of the piglets, and they were starting to suck his finger, and like all of the piglets started to suck his fingers, and then this is how they shut up and were quiet, and he got saved. מסתבר שזה שוב, זה הציל אותי. למה? כי אחרי
חצי שעה נכנס הבעל הבית, אוסוולד, ואמר לי שהחבר'ה האלה, השוטרים, לקחו את כל המשפחה, ואני נשארתי לבד שם. אחרי המלחמה הרי היה לי ברור שכולם היו במחנות ריכוז, כולם חזרו אחרי המלחמה, היו באושוויץ, היו בכל מיני מקומות, וחזרו. כל מי שהיה איתך? כן. אוקיי. סבתא הייתה בטרזין. אבל כולם היו באושוויץ וזה, ואני נשארתי שם. ואז בעלת הבית הודיעה לאמא שלי שהיא עבדה אצל הנזירות, מה קרה. אז לא יודע באיזה צורה, שכן שלנו מהבית שגורשנו, משפחת בלש, בא לקחת אותי, והביא אותי לעיירה 40 קילומטר מברטיסלבה, ושם הוא שיכן אותי אצל האמא שלו, סבתא. So after the story, when he was hiding in the pigsty, the police, those police and Nazi person took everybody, like his grandma and his cousins, and he said also his grandma was in Terezin and some of them were in Auschwitz, but everyone survived after the war, and after this moment, the wife of the Oswald family called his mom, and that was working at the same time in the ministry in the church, that someone needs to take him, that he needs to move to somewhere else, and there was this guy from the Balash family that were living next to him where he lived with the Belarusian guy, and he took him 40 kilometers away from the same place, עם הרכבת, with the train. ותוך כדי נסיעה ברכבת נכנסו שוטרים, ואותו בלש, טונקו בלש, נורא פחד שלא יתפסו אותי, ואמר לי להיכנס לשירותי הרכבת, ועד שהם לא ירדו מהרכבת, ואז יצאתי מאז. זה היה תהליך כל הזמן הפחד הזה. So also when he was driving in the train like to the another hiding place, village. It's a small city. Small city, small village. סליחה. He was sitting there. He was also his hair was pretty messy. This is also why David didn't get a haircut before he came here, because he wanted to demonstrate like how he looked like back then. And while he was sitting there, Balash was seeing two policemen going through the train and looking for some people to catch him. And like this Balash, Balash told him, go now to the toilet and hide. And again, this hide and seek game that he played as a kid really helped him. He was hiding in the toilet, and this is also a moment that he got saved. עכשיו, אצל הגברת בלש הייתה אישה מבוגרת מאוד, סבתא, שם הרגשתי טוב, ואז התחילו הפצצות של בנות הברית את מתקנים שונים בברטיסלבה וסלובקיה, בקרבה להפציץ את המתקנים שמשומשים על ידי הגרמנים. ואני התחלתי לפחד גם מההפצצות האלה. אבל לא רק זה, אלא היה פחד. אני כל הזמן שמעתי שיש בעיר גם גרמנים כבר. ואז ביקשתי מהסבתא שתיתן לי כלי עבודה, ובחצר של הבית שלה חפרתי בור של בערך מטר על מטר על מטר עומק, במטרה, כשחפרתי, שאם יהיה סכנה, אני קופץ פנימה.
So when he arrived, this other small city, he was hiding with the family, with this Balash family, and she was pretty old, and at the same time, the alliance forces were already attacking in this area, and he was also afraid from them, because they were bombing like this whole area and bombing places that like manufacturing places and like bases, and also David wasn't only afraid from the Nazis. He was also afraid from the Red Army and from the Americans, because they were also bombing. And he asked the old lady, "Can I get a shovel or something to make a pit for me?" So we made a pit 1 meter and 1 meter and 1 meter, because when there's like bombing, he can go inside the pit and all the spread of the bomb, and can really hurt him, and can hide well. עכשיו למה אני מספר את זה? כי הבור היה, ואז אחרי כמה זמן החליטו שאני צריך לעבור, כי זה מסוכן, בעיר הזאת יש גרמנים כבר. ואז העבירו אותי למקום אחרון, מסתור אחרון, זה היה בנובמבר 40. אני קופץ קצת, אבל אני אחזור. בנובמבר 40, ואז קרה שכשלפני, בנובמבר, ב-2019, בנובמבר, שבאנו עם הטלוויזיה לאותו מקום, לצלם שם, ואז אני שואל, יש שם חנות ירקות למטה, שלא הייתה בזמני. ואז אני שואל את המנהלת האישה, תגידי, יש לך מפתח מהחצר? היא אומרת, כן, בואי תעשי לי טובה, תפתחי לי. אז היא פתחה לי את החצר, כולם הלכו אחריי עם הטלוויזיה, עם כל החברים, ואני אומר, אני מחפש איפה הבור שלי, מלפני כמה שנים? הרבה. ואז בין העצים, שצמחו שם עצים, יש פלטה. איזה מין בטונדה, אבל דקה קצת, ואני לוקח את המקוש, ואני פותח את המקוש, והם עומדים ומצלמים. ואני אומר להם, אלוהים אדירים, הבור שלי, מ-1944 ל-2019, הבור השתמר. So, as you remember, David did a movie about his life 4 years ago in 2019, and they were also coming back to the same place that he was hiding and building and digging the pit. And nowadays it's a vegetables market, and he asked the owner if she has the key for the garden where he dug his pit there. And they went inside with all the filming crew, and David was searching for the pit because everything got changed there. Like they had new stuff there. Also, some trees were planted there, and they were looking around. And then David found this wooden plate on the ground. He took a crowbar, lifted the plate, and then he found the same pit almost 80 years after. Nothing changed. The pit stayed the same pit, even though a lot of time and like stuff changed in this place, and everybody were. Everything was. Everybody were so excited and so emotional because when you think about it, he was 10 years old, 9 years old. He was 9 years old when he was digging this pit by himself, and it stayed for more than so. עכשיו משהו שקשור. תוך כדי פרק הזמן הזה, זה היה 1944, ב-28 ביולי יש לי יום הולדת. ההורים, ולהפתעתי, לא יודע מאיפה, הגיעו.
כל אחד נפרד. לאותו מקום מחבוא. כן, הם התחרו, הם היו במקומות אחרים, אבל הם הגיעו, זה המשפחה עזרה להם להגיע. ואז הביאו לי מתנה ליום הולדת 10, ונתנו לי מתנה שעון דוקסה. So, if you didn't know, like David had a birthday. Through the time. On the 20th of July, so it was like last week. And he's now 89 years old. And in 1944, he had a birthday, and somehow his parents came to him. Like David didn't really know, but like how they managed to do it. But the family, the Balash family, were helping them to come, and they brought him a present, a Doxa watch. That's a really nice watch. Now, I jump many years more. נגמרת המלחמה. אבא ואני נשארנו. אני אספר את היתר. אולי ככה, אחרי שבועיים שקיבלתי את השעון כמתנה, אמא הייתה איזו תקופה איתי שם, עם אבא, איזה כמה ימים. ואז אמא יוצאת לעבודה לברטיסלבה. והיא אומרת לאבא, השעון שלי מקולקל, אז אני מוריד את השעון ונותן לה את השעון שקיבלתי. היא הלכה עם השעון לעבודה לנזירות שם, לא חזרה הביתה. ואז דרך המשפחה נודע שמישהי הלשינה עליה שהיא יהודייה, ולקחו אותה. עכשיו, לקחו אותה, ולאן לקחו אותה, זה אני יודע אחרי המלחמה. היא הייתה בטרזין. Byla v Terezině s mojimi hodinkami. והיא חזרה, אני מדבר כבר אחרי המלחמה, כשאנחנו שוחררנו על ידי הרוסים, אבל הסיפור הוא סיפור, כשהיא חזרה מטרזין ב-25 למאי 45, וחזרה אלינו לדירה ששבנו אליה שוב, זה מאוד מסובך, אבל זה היה, ואז היא חזרה וידענו שהיא בטרזין, כי הרדיו הודיע, ואז דבר ראשון שהיא עושה לי, היא נותנת לי, תגיד את הקטע הזה. ברור, כן, אני יודע. When a mother come back from Terezin in 25 of May 45, after the swim war, the World War, the first, what she do? רגע, לפני זה אני צריך לתרגם. נו? שנייה, לפני שאתה עושה עניינים. שנייה. So, as you remember, he got a watch for his birthday, and after some time, like his mom was staying with him for a couple of weeks, and he needed to go to work. And one day she was supposed to go to work, and her watch didn't work. And David was a good child. He gave to his mom his watch and said, like, "Mom, you can take my watch for work." And she didn't come back on the same day. And after the war, David figured out she was in Terezin. And in the She was in Terezin, ופגשה שם את סבתא ואת האח שלה גם. את זה לא ידעתי. And she was in Terezin, and she met also her brother and her grandmother. And in the 25th of May 1945, they were reunited, and they were living back at the same apartment they were living before the war. It was really, really hard. And then his mom showed him something. And then she gave me back my doxa, this. The doxa was
10 months in Terezin. תהפוך את השעון, תהפוך את השעון. This. שיראו את השעון. This one. והוא הולך, השעון. He work. He's working. Now, the museum Yad Vashem is in Israel. They like it is a special museum of Terezin in Israel. They also like them now. More now. Stay by me. So, זה הסיפור של הקטע הזה. אני חוזר בחזרה. עכשיו, מהמקום הזה של משפחת בלש, תפסו את אמא, אבא חזר, הכל, אני לא ידעתי הכל מה שקורה. הבעל הבית, הידיד שלנו, לוקח אותי בחזרה לברטיסלבה, כי נודע לו שצריך לעזוב מהר את המקום, כי נכנס צבא גרמני לשם. ואז הוא לוקח אותי למשפחת קובצ'ובסקי, שהיו שכנים שלנו על גבעת קוליבה שגרנו אצל הרוסי בריוקוב. ואני מתקבל אצל המשפחה, הם בלי ילדים. זה קוניגלובש 184, המקום. ואז אני שוהה שם לבד, ומכניסים אותי למין סככה של גזם של ענבים בחוץ. ויש קש על הרצפה ודי קריר. אז שם אני נמצא, והאישה מביאה לי, קודם כל היא אומרת לי שאם מישהו ישאל שאני הילד שלהם. ודבר שני, היא מביאה לי לבנים חמות לרגליים שיהיה לי חם. מה עושה ילד לבד במין מצב כזה? היו לי 3 ספרים. רגע, לפני זה, שאתה מראה. טוב. תן לי שנייה לתרגם. סורי, אני מצטער. כן, ישתה מים. לחיים. So, after his mom also got taken, the Germans were going inside the city, so he needed to move to another place. And he went back to Bratislava, to friends of the family, in a small mountain in Bratislava. What is the name? של הגבעה? קוניגלובה 184. קוניגלובה 184. It's not a street, it's a way. It's like a way back. Yeah, it's like a mountain kind of thing. And then he got accepted in a family that didn't have any children at all. And the agreement was that he's gonna say if something happening that he's his parents, and David was their child, and he was hiding in a really small house with like straw and some waste of like grapes kind of thing, and also it was pretty cold, and he remember that he got hit by like those hot stones that the owner of the house brought him. And like he was asking, he was 9 years old, 10 years old, and he was asking himself, like, what a small child can do at the same time, like alone. He was totally alone. What he can do while he's there. כמובן שאני כבר לא הולך לבית ספר כמה שנים. אני הייתי בכיתה א' והייתי צריך לעזוב את הבית ספר בגלל המצב. לא היה בית ספר יהודי יותר. אז כל זה היה תהליך שכבר... ואני למדתי לקרוא סלובקית, כן? אבל לא מי יודע באיזה שפה. ואז היו איתי 3 ספרים
I have by me 3 books of Winnetou. You know what is Winnetou? To je česká kniha, to jsem v Prahe koupil. I have 3 books Winnetou, and I read Winnetou all the days. אני ידעתי את זה בעל פה כמעט את הספרים האלה. So, Winnetou, or Chatterhand, or Hopkins, and all the Winnetou is from Karl May. Karl May is a German writer. He never were in America, but he write about Indians. אז למה אני מספר את זה? באותה תקופה שהגעתי לאותו מקום, היה חורף. ואז בפברואר וחצי, משהו, ב-45 כבר, האישה, גברת גובצ'ובסקי, אומרת לי שיבואו אליי גם אבא ואח שלו, פרי. אני נורא שמחתי. ואז בעצם אבא, אמא לא הייתה, המשפחה לא הייתה. אבא בא אליי להתחבא איתי אצל המשפחה הזאת עם אחיו, שהיה רופא שיניים. ומה עושים 3 או לפני שהוא בא, אני הייתי מתכתב עם אבא. ואני הייתי כותב לו מכתבים, ויש לי העתק של המכתבים, לא הבאתי אותם איתי. יש לי את זה פה. יש לך, אתה יכול אחר כך להראות את זה. לא, אתה רואה את המכתבים שלי. סליחה, זה מכתבים של אמא, סליחה. ואני הייתי כותב לו מכתבים, ואבא היה עונה לי בגרמנית, כי הוא לא כל כך ידע סלובקית. My father don't know good Slovak language. He write me German. He speak German. So, ואז, אוקיי, זה התהליך שהיה. אני, אחרי המלחמה, בבגרותי, התחלתי לשאול איך אני כתבתי את המכתבים האלה כשלא למדתי בכלל, חצי שנה. During the time that he was alone at the family without the children, he was sending letters to his father, and through the whole time he was hiding and going from place to place. So he didn't really study in school and didn't know how to write the language. And through his books, he learned how to read and write, and he was sending letters to his father, and also his father sending to him. And David was writing in Slovakian, and his dad was not really good in Slovakian, so it was part German, part Slovakian, and also it was it was really short letters by a fellow. Yeah, we're doing okay. That's it. We're gonna stay in contact, and in the האישה שגברת כה, היא העבירה את המכתבים. היא ידעה איפה אבא. So the woman that one of the owners of the house, she was responsible for sending the letters. Also, really big risk to send the letters. In the winter 45 in February, the householder says that his father and his brother, his uncle, they're both gonna come and stay with him and hide with him in the same place. And for sure, if you remember, his mother was in Terezin, and his dad and the brother of his dad came to hide with them, and his brother was a dentist. ולכן אני התחלתי לשאול את עצמי בבגרותי כבר, איך זה יכול להיות שאני כותב מכתבים בלי כמה ללמוד. I write letter to my father. He sent me back in German language. I asked me, in the last years, how is possible that I write letters and I don't were in school?
And then, it's interesting. אני מתייעץ עם רופא מסורוקה. פסיכיאטר, פסיכולוג, שהוא מנהל המחלקה פסיכיאטרית בבית חולים גדול בירושלים, ואני מציג לו את הספר הזה ואת המכתבים. ואז הוא מסביר לי, יש תופעה שאתה היית כל כך נעול על הספר הזה כל הזמן, וכל הזמן קראת לאט, אבל אתה צילמת את האותיות, וכתוצאה מהצילום של האותיות כתבת את המכתבים. וזה דעתו של פסיכולוג. So David was asking this question, like how he was able to write, and after the war he had a connection with the doctor from a psychiatric hospital, and they were doing some sessions together, and they were trying to figure out how David was able to write and read, even though he didn't really learn at school. So, but the doctor said that there is this theory, because he had like this like picturing memory, that he maybe read like a little bit slow, but because he was reading only this book, he also knew it by heart. So he was Needed to help me to write letter. Yeah. So because he was reading on this, he was using also the same words and the same letters for writing the letters, and this is also kind of like Yes. David was part of like involving a new theory about remembering and how to remember stuff. טוב, עכשיו לשלב האחרון. Last, a very interesting, where אנחנו 3 גברים אצל גברת קובצ'ובסקי. מה עושים 3 גברים? כבר לא הייתי צריך לקרוא את וינטו. כן? ואנחנו משחקים קלפים. מריאש, רמי, צוללות, כל מיני דברים כאלה. ואז אני ממציא סיפור כספורטאי. אנחנו צריכים ללכת לשירותים, ביום אי אפשר. כי גם שלג וגם מסוכן. אז האישה מביאה לנו דלי עם מכסה, ואנחנו עושים שם את מה שצריך, ובערב שופכים את זה בבית שימוש בגן. יש שם בית שימוש כזה. ואני על הבסיס הזה המצאתי משחק. כל דבר. לעשות פיפי צריך לשחק. כן. ואז אני ממציא את הסיפור שאני מבקש את הגברת קובצ'ובסקי, תביא לי צנצנת מלפפונים. אני אחר כך אראה את זה. ואני על הצנצנת עושה סקאלה, 1 עד 10. ואז כל אחד מאיתנו, מהגברים, צריך לעשות את צרכיו המימיים. ואני, יש לי דף נייר, כמו שלך, וכשאבא עושה, אני רושם כמה אבא, כמה דוד וכמה אני. בסוף חודש אני עושה סיכום, ואני אומר, אתה ראשון, אני שני, וככה, זה המשחק. אז אני אראה את הצנצנת. כן, אני אתרגם, אתה בינתיים תוציא את הצנצנת. So David was talking about that, like what 3 men can do for such a long time, because it was they couldn't go out because it was the Nazis were outside and bombings and everything. It was also really cold. So what 3 men can do? So he said we played some Remy, we played some cards, we played some different varieties of game, and David and also. They didn't really able to go outside to pee and do and also so
because they weren't able to go outside, the owner of the house brought him a bucket, and every time they were doing אומרים צרכים, כאילו, בשפה יפה. שפה יפה. Their business. They're doing during their business. תודה, אנטון. During their business. So they brought the bucket, and every night they were going out and pouring everything. So David, as you remember, is an athlete, and he figured out a game that he asked the owner of the house for jars of pickles, and he really liked cucumbers and everything. So he ate all the pickles, and then he put a scale on the jar. Example. For 1 to 10, and David invented a game. I write 1, 2, 3, 4, 5. Everyone from us take the glass on the side, and I write. Father, 1, 2, 4. My uncle, Ferry, 1, 2, 3. Every week, the first is the father, the second is the mother. This is the play. This is the game. So this situation, a game, especially game. Please, not more. Okay. So they were playing. So David invented a game about who is peeing the most, and he was writing after everyone who was peeing. He was writing on the paper. My dad achieved 4. I achieved 5. My uncle achieved 3. And every week they were doing summarizing, and they saw who was the winner of the week in the pee competition to the jar. Now, עכשיו לשלב האחרון. אנחנו נעשה דבר כזה, אני אספר את הסוף כשהרוסים באים לזה, ואחרי זה אתה תגיד להם שאני רוצה שיראו קטע מהסרט שמאוד נגע לפגישה שהייתה עם הבן של האבא הנאצי. בטח, כן, ברור. כן, גם היום אתה זריז. אז זהו. מתקרב, מורגש, אני זוכר, סוף המלחמה. יש יותר מדי הפצצות. בעלי בית מספרים לנו מה הרדיו מספר, שהצבא הרוסי מתקרב לברטיסלבה. מה התאריך? זה היה חודש אפריל. אפריל 45. כן. ואז אנחנו מגיעים ל3 באפריל, הפצצות קשות, פיצוצים מכל הכיוונים, והרדיו מודיע שהצבא הרוסי מגיע לפרבר של ברטיסלבה. המשפחה מחזירה אותנו, את שלושתנו, לביתם. ואז אנחנו אצלם בבית, גם ישנים על הרצפה. ואז למחרת 4 באפריל, זה היום שבו ברטיסלבה שוחררה. ב6 בבוקר אנחנו קמים ויודעים שמשהו, ופתאום מבחינים שמההר, על השביל שלפני הדלת של הדירה שלנו, של הבית, יורדת יחידה גרמנית. בערך 6-7 חיילים יורדים ברגל ומושכים תותח קטן. ואז אבא אומר, הם יורדים כי הם בורחים מפני הרוסים. כי הם הולכים לכיוון וינה, שם הגיעו האמריקאים. ואז כעבור שעה בערך, מאותו מקום, ואנחנו על יד הדלתות, יורדת יחידה רוסית. זו הייתה חטיבה של מלינובסקי, מרשל מלינובסקי. אבל היחידה שלו יורדת על סוסים. ואנחנו רואים 5 חיילים רוסיים יורדים מההר עם הנשק שלהם מההר. מסתבר שהם רודפים אחרי היחידה הגרמנית.
הם יורדים, והקצין שלהם, שהוא הראשון, רואה שמישהו מסתכל בחלון של הדלת. הוא עוצר את החמישה, הוא בא לדלת, פותח את הדלת, ושואל ברוסית, זה אני אגיד. אוקיי, זהו, כן, אני רוצה שנבנה את זה. רק תגיד, כן, בטח. סורי, אני מצטער שככה אני יוצר אותך. So we're now at like the 3rd of April, 45, and there were really hard bombings on Bratislava and the whole area, and the radio is broadcasting that the Red Army is coming and the Germans are losing and they're fleeing away, and like the day after. It also was the day, like the 4th of April in 45 was the day Bratislava got liberated. They saw between 6 or 7 German soldiers, Nazi soldiers, going down from this mountain with a cannon, and they were fleeing. David said that his dad, he was a soldier in the First World War. And he knew some strategy and war strategy, so we knew what's going on. So those soldiers were supposed to go to Vienna to run away from the Russians and from the Americans. And some hour or two afterwards, they saw the Red Army coming, some soldiers with horses, and. Those were the unit by... Five soldiers by the unit of Malinovsky. And they came with horses, and then suddenly the officer of the unit, of the Red Army unit, saw that someone is looking on the window. So he approached to the house and opened the door. And he asked my father now Russian, because the grandfather from Russian. And the officer, the Russian officer asked him, Gdovi, who are you? And my father say, I am Jew, я еврей. So, and in this moment, the officer take the father and say me, я тоже еврей. I am also Jew. This is the end of the Second War. This situation. So what was after this is separate. It's not the same. Yeah. But this situation I remember so good because it was something. So אני אחזור על זה שנייה. Okay, so I will read it for a sec. That so this Russian officer came to the house and he opened the door because he wanted to see who is looking through the window because it was suspicious. And he asked. They opened the door, and then the father of David opened the door and told him. The officer asked him, "Who you are? Who are you? Are you German? Are you what are you?" And he said, "I'm Jewish." And then he took David, and his father took David by his hand, kissed him, and said, "I'm also Jewish." Just think about it. I think it's amazing, and this was the end of the war. Yes. אני רוצה כאילו סיום לפני ההקלטה. כן, אתה תקליט שאני מעוניין שהם יראו את הקטע האחרון של הסרט שבו הטלוויזיה הסלובקית הציגה את הסרט בפני כיתה של אותו הנער שליווה אותי, שראו, ושם אני כמורה יושב ואני מתבקש לשאול את הילדים, ואני שואל גם אותם פה, מה הם התגובה, זה יכול להיות לחזור? על זה אנחנו נראה, ואני אוסיף את ההערות, כי יש שם משהו מאוד מעניין, דווקא לאותה פגישה שהייתה לנו
פה, בסדר? כן, בטח. אז עכשיו להראות את הסרטון. In finally, before the film, the last film, yes? The finally. אני מרגיש וחושב שערך החיים אין לו גבול, וכל מי שרוצה לפגוע בחיים של האנוש עושה נזק לעתיד העולם. זאת ההרגשה שלי לאור גם מה שאני עברתי, אבל גם מה שקורה היום בעולם. And now the film, the last minute film. So before the film, David wanted to say that he feels and think that the meaning of life is really important, and every person who wants to hit someone's life and kill someone, it doesn't really only like hit the same person. He's also hit like the future of humankind, and he says it's also hurting like the whole world, and unfortunately it's also what's happening sometimes here and there, as we see, for example, in the war with Russia and Ukraine. And we're now gonna watch the movie, and the movie that we're gonna watch, it's David sitting in a classroom with the really high intellectual students in the age of 10 to 12. נכון, ילדים בני 10-12? No, 11. 11, like in the age of 11, and he was sitting with Adam. No, now the film is when I was in... הכל טוב, אני יודע. But the situation was... Yeah, he was sitting with Adam and showing the students of his class the film, and like the main question that he was asking there, and also we're gonna see now, is it ever gonna happen again? This is the question. I will. It's very interesting. The finale of the film, what the Slovak television said, was the meeting with the child in the school, 11 years child, and then you will see something. No, okay. מה, שיראו. מה לא? Yeah. על הקוסטום. Yeah, this is the school in Bratislava. Adam and me. I am the teacher, for example, for this. אפשר קול לתת? קול. כן, זה שנייה, זה מטעין את זה פשוט. yes, פלי. אתה רואה? פלי is פאבל. They call me פלי. זה הסרט הארוך. לא, זה הקצר. yes, now. I will explain what they said and ask. I speak Slovak, yes? Mne sa najviac páčila tá časť, kde ste boli v tom dome, tam skrytí. Mňa veľmi prekvapilo, vieš čo, jak ste vyskočili z toho auta a potom ste tam čakali medzi tými krytmi v tej zime, v tom snehu. Ja by som asi nevyskočila, lebo dopad a všetko. Keby som musel, že od toho závisí môj život a tak by som 100% skočil. Ak by si sa aj strašne bál, tak by si to proste musel riskovať, aby si prežila. Keby si zlomil ruku, tak predsa chceš prežiť a neísť do koncentraku, nie? A aké to bolo tam veľké v tej pivnici?
דוד, אם אתה רוצה להגיד משהו. אוקיי. מס... Can you stop? Sorry. I will explain. אהבת פשוט, כן. אתה יכול גם להגיד לי. הקטע הזה בבית ספר היה מרשים. ילדים בני 11 התבטאו בצורה בלתי רגילה לשאלה האם, מה שאני שואל אותם, das kann noch passieren, Can it happen ich again? frage die Kinder am Ende. I asked the child in the school and the answer, fantastic. One of them in Hebrew. Girl, 11 age. What? אתה לא זוכר, you don't remember what was with the Romish army in Jerusalem? The Romish and the Jewish? You don't remember? 1,200, yes? Girl. And so and so. Look what is now. Look of South Korea. Look of the Muslims. 2 parties by Muslims in Syria. 250,000 people were died in 1 year. 1 to the second. That. So David mentioned that this girl was saying, don't you remember, like the Romans were occupying the land of Israel, like in the 2nd century, and also we said about the war in Syria in 2011. If you remember that a lot of people died, there was a civil war there that is still going on. הדת יכולה לגרום שוב לרצח המוני. And he said like all of those stuff like is happening from his perspective because of religion, and he just said that religion can actually make a genocide. Because of religion, there is going to be a genocide in his eyes. אתה רוצה שנמשיך? כן, רגע, זה השאלה הזאת, לא להראות. אוקיי. ילד שני, ילד, זה שראיתם אותו, מה שהוא שואל אותי, אומר לי, תגיד לי, זה לא יכול לקרות שיקום מנהיג כמו היטלר, עם כריזמה בלתי רגילה, והוא גורם לכך שמדינה אינטלקטואלית כגרמניה, der zweite Mann, der zweite, weißt du, Hitler in Germany, intellectual land of Germany, musician, all waiters, look what that charisma took. מה עושה מנהיג כריזמטי, והיום יש כזה בדרום קוריאה, והיום יש כזה פוטין. מנהיג כריזמטי יכול לגרום שעם שלם ילך אחריו. זה אומר הילד. והאחרון זה אני אספר אחר כך. תגיד את זה. מה, על השלישי אתה הולך לדבר גם? מה? גם על השלישי אתה הולך לדבר? כן. יופי. כן. חשוב. זה הסוף, זה החוק. על השלישי, זה חשוב מאוד לדבר על הבן אדם השלישי. אז עכשיו תסביר את זה. So we said, like this... אתה יכול לשבת על ידו. You can help me translate also. This boy. So he was saying... and he is not Jewish. He's not, like Anton, as you know, he talks Hebrew so well, like a really high level. And David was really surprised because Anton is not Jewish. You can translate also. So the second boy asked David, like I looked on history, and like
didn't never happen when a charismatic person took over a country and like changed everything, and all the people went after him. So he mentioned Hitler, he mentioned also Kim Jong-un, he mentioned Putin, that because of their charisma, a lot of people are just following them. And he wants to mention another person. Yes, and this is Germany, intellectual Germany. How is possible? This was the answer. Now, the third boy. It was interesting, young, 11. Yes, you know, my grandfather was a nationalist, nationalist, great. הוא נידון למוות אחרי המלחמה. הילד מספר. כי הוא עשה דברים נוראים, ואני לא מזדהה איתו. אני אני דוחה את ההתנהגות שלו, למרות שהוא סבא שלי. ואני מוסיף, זה מעניין להשוות למה שאמר כן? זהו. So the third boy was sharing that his grandpa was a national Nazi, and also after the war he was sent to death because by hanging. He was sent to death by hanging because he did awful stuff, and he said, even though he was my grandpa, I don't relate to him, and I think what he did was awful. And David also mentioned the talk that we had 2 days ago, that what is his name, Karl Frank something, that he didn't talk about it, but this youngling person, like when he was 11 years old, had the knowledge and was able to say that his grandpa did a lot of wrong stuff, and he took responsibility because of his grandpa's acts. It's very important. When we heard this man was here, and the child in Slovakia, it's the same problem. Mm-hmm. So, C'est tout. thank you very much. ואני מוכרח לומר שאני נדהם פה. וזכיתי על ידי המסגרת הזאת כולה לתקווה מאוד גדולה לעתיד שלנו, של האנושות, במצב שיש היום בעולם. אני מתרגם וגם אני רוצה שאנשים פה ישאלו קצת שאלות, כן? כן. בסדר? So, David was just saying that he's really amazed from the IYM, from the seminar, because for me, for example, for sure I have a family connection to the Holocaust, and also in Israel, like in Israel, we always study and we have a really big memorial days in Israel. But for you, he says, like, what are you doing here? Like, why do you care about this subject? And he has a really great hope about the future because you are here, and he's really amazed that you people are here. And also, we were talking also afterwards about some stuff. He's talking a lot with the ambassadors and the politicians in Slovakia and Czechia about the seminar, because he really thinks this seminar is really special, and it's because of you. Because of you, and also really thank you that you listened to the bit story. And I think that there are some time for questions. And not only this, אני בעברית נעשה את זה. אני עד היום שואל בכלל, מה קרה
שילדים בעירי, בברטיסלבה, קראו לי יהודי מלוכלך. למה אני יהודי מלוכלך? אני עוד לא מבין את המשמעות, מדוע הסגנון הזה היה קיים. למה? זהו, אוקיי. Also, אתה יכול גם לראות את התמונה שהראית לי היום בבוקר. איפה? עם התמונה של החרדים. זה קשה, אבל זה בהזדמנות אחרת. אני אעשה את זה. Also, David is asking, till to this day, like why he was called as a small child before the war a stinky Jew. He didn't really know because. Nie bolali smradla vyžiť. Ja som mal 7 let. I have 7. Why? So he said like he just don't understand. We have our talks about why. אני יכול לשתף? למה אתה חושב ככה? Okay, תודה. So David thinks, and also I think it's also my opinion, the Orthodox people back then, they were really living inside of communities. Like the Jewish Orthodox were living inside the communities, and they always cared about money, and always how to get money, and they didn't really care about the society that they were living in. And he thinks in his eyes this is why he called the stinky Jew, because of those I mind, אני שואל, שכל הדתות צריכים לשאול את עצמם לא לפגוע אחד בשני, כל אחד באמונתו, אבל לא לפגוע בשני. ויש שגיאות גם שהיהדות הדתית עושה. זה לא רק... So David says, like every religion, we see now a lot of fights between religion. If it's in Africa, for example, there are a lot of fights in countries between Muslim and Christians, and for sure the genocide of the people in the Holocaust, the Jews in the Holocaust. And he also shared that also written in some places in the Judaism that we also need to kill some nations. So we just said like we need to ask ourselves like if we want to do it, like we need actually have space for every religion. Like we can believe in our religion and do our prayers, but we don't need to hit anyone else. So, Frage. Does someone want to ask a question? David. Carla. I wanted to ask when. in Hebrew. Aber vielleicht Deutsch. If it's simple German. If it's simple German, yeah, I can translate. Ich wollte fragen, wann und wie du angefangen hast, deine Geschichte zu erzählen. She asked like when, since when. Can you repeat the question in English again, please? Sorry. Like I just want to make sure that I'm making it right and not missing the. So how and when he started telling his story. Okay. How and when you started to tell the story? מתי ולמה ואיך התחלת לספר את הסיפור שלך? Ja, das ist auch eine interessante Frage. Gut. תעשה בעברית, אני אתרגם. It's interesting because my group, the child, we after the Second World War in 49 February, we go to Israel. The parents stay in Slovakia because then began the communism. And the communism was as the Nazism, a little, yes? I can remember. ההורים פחדו שאחרי נאציזם יתחיל קומוניזם, והיה לזה הצדקה. And then we go to Israel in kibbutz. We work agriculture, never been agriculture.
But it was agriculture. And then I was a coach, and then so and so. We never speak about Holocaust, Shoah, maybe 1 year. More it's 1 year. We don't, because all the people, this child has a history. One was in, not in Dachau. Now I have my picture from Dachau in Facebook. And one of my friend write me, you know, my grandfather was in Dachau from Slovakia. So we never speak about, we don't like to speak something not good. Now, only after many, many years, I don't know, I cannot remember the situation of maybe 4 or 5 years after this situation, we, not only me, we began to speak about this time, about this time. Yes. אנחנו לא אוהבים לדבר על דברים רעים. David said that he doesn't really remember when he started to talk about the Holocaust, because also in Israel, back in this time, there were also some negative thoughts about the Holocaust survivors and the remembrance of the Holocaust, because a lot of Israelis said that some Holocaust survivors and all the people that died in the Holocaust were just like sheep that went to their death. So there was some negativity, and a lot of people didn't really talk about what they were passing through the Holocaust. So only after some years he started to talk about it, and he doesn't really like to talk about bad stuff. This is also why all of this, like this talk, and also in the movies, talking about the games and the stuff that he did as a child that saved him. And also he has some thoughts about the Yad Vashem, a memorial site, that museum, sorry, that they always make you sad. And this is not the way that we need to learn about the Holocaust. We need to remember there is joy in life, and we're living. And when we always think about the dead, we're not thinking about the future. When we're smiling and thinking about what's going to come next, this is what is life about. So, of end, smile. Mm-hmm. Okay. There is someone wants to ask another question, maybe. I have a question. Okay. How do you think that we should talk about violences that took place during the Second World War, but that are not related to the Holocaust? For example, the fact that a lot of Germans were living in Eastern Europe before the World War, and they were living there for generations. But now after the war, they were deported, or they weren't able to live there anymore. And there were a lot of violence happening. And also regarding the Israeli-Palestinian conflict, because there were also a lot of violence and stuff happening. And I want to ask you, how should we talk about it, and how should we relate it to the topic of the Holocaust? הבנת? לא, עוד פעם. הוא שואל, איך אתה חושב שאנחנו צריכים להתייחס לכל מיני סוגים של אלימות, ואיך אנחנו צריכים לדבר על זה? כן, זה הבנתי. מבחינה גם שגם ברוסיה ובברית המועצות אז גרו גרמנים, אתה יודע, לדורי דורות, שהתייחסו אליהם לאלימות, וגם הוא דיבר על הסכסוך ישראלי-פלסטיני, שקורה הרבה אלימות, תקן אותי אם אני טועה, אני אומר משהו נכון. איך אתה חושב שאנחנו צריכים לנהל שיחה על זה? אני לא פוליטיקאי, זה קודם כל. אני מדבר מה שאני מרגיש. וכמובן הייתי רוצה שהעולם ייראה אחרת קצת,
בחלקו. זה דבר אחד. אני גם דוחה כל אלימות בכל מה שיש. כי זה, זה מה שהיפותטי כזה. אנחנו נולדנו, we are born by Eva and Adam. They like the life, not the death. We also. You understand? כן, הוא חכם מאוד, הוא מבין הכל. אנחנו נולדנו כדי לחיות, לא כדי למות. And I am not politician. So David said he's not a politician. He doesn't. He says what he really feels about stuff, and he just wanted to answer this question in a way that he dislikes and hates any kind of harmness and violence in every way, and he said that we were born to Adam and Eve, from the Bible, and they didn't live to die. They were born to live. And this is also the way we need to think about life. Not to think, okay, we know that maybe someday probably we're gonna die, but this is not the point of life. The point of life is living every day and live and just live the life. טוב, אני רק מוסיף, המסגרת הזאת מצא אותי מאוד אופטימי, שיש בכל זאת מסגרת שהראייה העתידית שלה היא חיובית לחיים. אני לא נכנס לפרטים, דתות וזה. כן, ברור. But something interesting. רגע, This year, look, this year, Jewish have Pesach, yes? Passover. Easter The Passover of Jewish was in one day, in Friday, in all the world. The same day has the Christian, the Catholic and Evangelic, the Big Friday is also a part of Velkanotz. The Muslims has in this Friday, Ramadan, the Ramadan Friday. It's something specially. So I laugh. I speak with many, I have יש לי רופא שיניים, ערבי. I have a doctor in... אני אספר, הכל טוב. ואני אומר לו, תראה, 3 דתות, אותו יום, בואו נעשה קבוע, כולם אותו דבר. זה הולך? בטח שזה הולך, כן. זה טוב מאוד מה שאתה... In a one day, the 3 religions has the same religious day, no? So It's not good? So David again repeated about this seminar that he really makes him optimistic about life and future in some places, some really dark times, and he also shared that you remember there was this day that we had also Passover, also Easter, and also the Ramadan. It's also a really holy month for the Muslims, and he said that like back home in Israel, he has an Arabic doctor or an Arabic dentist that takes care of him, and he said like, come on, like let's do it every year. Like why are we fighting? Why we're not sitting together and celebrating together the holidays? What's the difference? Yeah, what is the difference? Good. Does someone wants to ask another question maybe? מה יש מתגסן? מתג... Yeah. So,
First of all, thank you, David, תודה רבה, danke schön, ספסיבה, את כל השפות שאתה יודע. And thank for you also, Maya, the best. And thank also for you that you were listening to the story and listening to David. I know it's hard to sit here for a long time, but you're doing such a great job. Thank you so much. We have lunch now, and I think if you have David is going to leave soon. So if you have some time and you do want to ask questions, maybe not in this forum, you can ask. He talks also German really well. He talks Czech really well and Slovakian, and also English he knows really well.